Итак, всем привет, вы на канале ZDV, и мы сегодня проходим игру Sherlock Holmes. Итак, нам надо сюда проникнуть вечером, ночью, взять с собой Ватсона. Так, и Ватсон еще нам должен будет что-то рассказать, только я не помню, точно это или не точно. Про исчезнувшего вот этого мужика, какого там на фотографии. Так, не сюда. Так. Так. Там Ватсон должен был к своим друзьям в больницу съездить и спросить у них о таком редком заболевании, там каком-то африканском, не знаю, что-то там типа того. Caitlin's at Miss Alice's playing the piano. She disobeyed me. Well, Holmes, I was inspired to... Oh, look here. The postman has made a mistake. He's delivered a letter addressed to Miss Alice. Oh, he mistook 221B for 221C. Give it to me, Watson. Так, Ватсон, давай-ка. What are you going to do with it, Holmes? Ты хочешь, чтобы я письмо, что ли, отдал? Так. Требует анализа? Ну, давай. I can't help myself. I must open this letter. Может, мы его дадим, а? It would be easier to open this letter if I steam it. Let's Let's prepare. prepare. Boil water in kettle. Точно, точно. I need to turn on the gas burner first. Мы сделаем это незаметно. И потом заклеим. I need to open it with something sharp. Ты все-таки это сделал. Ты смогла поселиться рядом с ним. Ты молодец. Он очарует тебя, но будь осторожен с ним все время. Я решил сообщить тебе, что нашел судно твоего отца. Оно немного повреждено, но еще на плаву. Ты можешь использовать его, если захочешь. Должна знать, что твой отец был мне как брат. Если есть что-то, что угодно, чем я могу тебе помочь, прошу, дай мне знать, что угодно. Сколько вы это немаловажно. Miss Alice planned to live here because of me. I need to have a talk with her as soon as possible. Let's reseal it, as if it was never opened. Так давай сделаем. Давай сделать. Вот клей. I need something to apply the glue. На что-то, на кисточку. Нет? На палочку. That's it. Don't stop playing, Kate. I need to speak with Miss Alice first. She's on the balcony. На балконе? Да, у нас есть балкон. How about telling me why you came here in the first place? Mr. Holmes, why do you ask? I hardly think that I'm accountable to you. Since you extended an invitation to my daughter against my wishes, I believe that you are. So said the father, cloaked in all his severity. My word, you almost frightened me. You won't say then. Very well. Ask Caitlin to come home now. Oh, poor child, let her play. Such insouciance. So useful for covering up disturbing secrets. And since you intend to hide the truth from her... What? We all have our secrets. You... But don't worry, Mr. Holmes. Caitlin is a sensitive child, and I like her enormously. Alice, come back in. I can do it. See?
You're wonderful. I like to think that the feeling is mutual. We wouldn't want her to know of your secrets, or for her to be unhappy. I have to go inside now. Серьезно, она знает, что Шерлок не ее отец. Да. Ah, Holmes, I entirely forgot. There's a man corresponding to the photograph who is a regular visitor at the Hospital for Tropical Diseases. His name is James Byron. Are you sure? That's fantastic. And we can visit him. But you should disguise yourself first. I'll introduce you as my colleague. Надо врачом переодеться. Доктор. Holmes, we have to go to the hospital. Holmes, we have to go to the hospital. Я понял. Так. Уже как интересно, да? Подселилась к нам, знает о нас все. Это серьезно. This should be the right place. Our man might be here. Ты кто, друган? Patients visit this department for treatment and then return home. Oh, Dr. Watson, may I help you? Hello, Baird. My colleague and I are here to see Mr. Byron. Ah, Byron. Yes, he's in a bad way. You'll find him in a cubicle on the window side. Mr. Byron? More doctors? Please. I've just received my treatment. I need to rest a while before I leave. Не, так как... А, это он сам теперь, да? Ну, без нас, без нашего вмешательства делать. Археолог член клуба. We would like to ask you some questions about an expedition that took place 14 years ago. An expedition? What expedition? You're wrong, I've never left London. Is it not you in this photograph from Guatemala? Guatemala? Tecuna man! Dr. Baird! Come here quickly, I don't feel well! What on earth is going on? Please, calm down. I'm sorry, my dear colleagues, but Dr. Brunt is waiting to give Mr. Byron a private consultation. You can wait here.
What should we do next, Holmes? Weren't you paying attention? We have to wait, but we'll take advantage of the situation. This address is almost invisible. He recently purchased Chinese tobacco. Mr. Byron is due for a consultation with Dr. Brunt. Our man passed by a circus. Oh, you're still here? Obviously. We're waiting for Mr. Byron. Is he not with you? No, the gentleman left directly after his consultation. Oh, he forgot to collect his belongings. Holmes, it seems that Albeit has escaped. Obviously. And he knows that we are aware of his true identity. Quickly. I know how to find him. Откуда ты знаешь, как его найти? Я-то не знаю. Найти номер Альберта. Да? Адрес Ук-стрит 21Д. Угу. Плавильня Марля. Ук-стрит 21Д. Поиск по карте. Надо карту. А, надо домой прийти по карте. Домой идти, так что ли? What should we do next, Holmes? Нам нужна карта, Холмс. Ой, Ватсон. А ты кто такой? That isn't our man. Я знаю, что ничего. Может, здесь что интересное есть. Пила, нихера себе. Все услуги оказывают на месте. Здесь карты нет нигде. Это плавильня, это не здесь. Клиника. Берка-стрит. Ну, вернемся домой и воткнем карту. Здесь ничего нет, да? Ничего. А может, он живет возле плавильни, это тоже. Thanks to the information I obtained at the hospital, I can now deduce where Albeit is hiding. We know that Albeit paid a visit to an opium den, a crowded market, and a circus. He also purchased some Chinese tobacco. Let's find a place in London where all four elements are close together. Ё-моё. Цирк, табак. Чтобы попадало, да? Ага. В одном. О, смотри, быстренько. Now we need to find a street name ending in OOK. Стрит 21Д. Ок-стрит. Где-то здесь, да? Кажется, тут у тебя качество хреновое. А. Here it is. Okay. 21D Brook Street. Watson, I believe we found Albeit's flat. Ни хрена себе у него домик тут. What should we do next, Holmes? Help! Do you hear that? Quick, we have to open this door.
The door's too strong and the lock is too solid to break with bare hands. Блин. Do you hear that? Quick! О, топор. Как долго? Наконец-то. If I cut those ropes, the curtains will fall and block the attacker's view. Ё-моё. If I cut those ropes, the curtains will fall and block the attacker's view. Обрежешь, а как ты обрежешь? Надо что-то накинуть. Топор-то у нас он валяется. All of these statues serve as a perfect hideout for the attacker. Ёпты. Так, нам надо двигаться. Давай, выдвигайся нахер отсюда. I need something sharp to cut those ropes. If I cut those ropes, the curtains will fall and block the attacker's view. Хрень, чуть башню не снесло. А вот череп вот какой-то, нет? Холмс, ты чем кидаться-то будем? А, ну вот. I need something sharp to cut those ropes. Че устроить? Топор столько взять. Наконец-то. Да спрячься ты нахрен. Давай, кидай топор туда вон. If I cut those ropes, the curtains will fall and block the attacker's view. This table could serve as cover. Watson, I'll try to reach those curtains to close them. Cover me. Watson, cover me! Locked. А топор тут.
Watson, come here. He's behind the screen. Our attacker escaped through this skylight. Our assailant escaped using this rope. Our assailant escaped using this rope. Так, что здесь? Там прячется он, да? No! Don't kill me! Calm down. It's over now. It's gone. You? Oh. But why are you here? You're not doctors, are you? No. Well, you're half right. Shall we remove these masks? Your true name is Albeit, is it not? You were a member at Charles Yellingham's club. Yes, I was. Can you tell us what happened here? After your visit at the hospital, I quickly returned home. I was lying there on the sofa and felt an evil presence in the room. An evil presence? Never mind. It's probably the fever. Or perhaps a living statue? Yes. It was one of the double statues. I saw its shadow. I believed that it was searching for me, that it wanted to kill me. It was horrible. As in Zacharias' murder, the statue came to life when its intended victim appeared in front of it. I must examine your residence. It may hold some clues. Tell us about your expedition to Guatemala 14 years ago. It was in my former life. What really happened there? You were said to have died. I was ill with a terrible fever. I asked them to leave me there. I can't remember how, I only have flashes of memory, but by some miracle I survived. I left an eye and one arm behind. It took me time, but at last I managed to return to London. Why do you use a false name? That expedition signaled the end of my career, and my very life as I'd known it. I changed my name and my address. Now I'm weak and useless and alone. I'm a walking dead man. Not for long. Perhaps this was it. It was my curse to fade away little by little. Tekunu man's revenge. You are aware of Zacharias' murder, are you not? Yes, and quite aptly I read that he was killed with a spear. Aptly. Well, he practiced archaeology almost as though it were a sport, seeking adrenaline. Imagine his state of adrenaline when he died, him being the prey. And who would have been the hunter? Tekunu man? Whoever, whatever. It'll soon be over for me at any rate. There's a locked door on the first floor. May I have the key for it? All right, but there's nothing interesting inside. A statue was once here. Now it's missing. It appears that the missing statue may have escaped via the window in the roof. The iron mounting rod is broken. The surface is damaged.
Так. Любимый, я понимаю твои страдания, но, пожалуйста, поверь, что мое решение призвало защитить тебя. Как я могу вернуться в большой мир, если кто-то узнает о чудовищном позоре, провалившей экспедиции и моего рабства? Имя нашего сына будет страдание обещано навеки. Так, будущее будет лучше, если память обо мне останется в храме типа Наумана. Я приеду, чтобы увидеть тебя в последний раз. Я хочу умереть один с моей бесценной коллекции. Делом всей моей жизни в археологии. Один мой друг, управляющий, поможет ее продать. Ты получишь все деньги, пожалуйста, не огорчайся. Моя смерть будет облегчением. Я сделал распоряжение по поводу моих похорон. Прощайте, мои дорогие. Надеюсь, вы сможете меня простить и, наконец, начать счастливую жизнь. Это мое единственное желание. Так, это, наверное, сын и жена, да. The interior seems well designed, but I cannot see it properly. (1894). This model was created after the expedition to Guatemala. The interior seems well designed, but I cannot see it properly. This model forms a part of another, larger model. This bed is very small. Все, здесь больше нет ничего. There's a little bed in the small room. It's been used. Well, it is for my son Gulliver. After my official death, my wife and he left for Glasgow. Upon my return, I installed this room. So they know about you. My boy Gulliver visits occasionally. But I wonder, what is the life of a crippled father? They will lose me again. Mr. Albeit, what is this? How? It's impossible. How did you find it? Answer me. 17 years ago, I built a model of Tekenu Man's temple. We stored it inside the club's globe before leaving for the expedition. I've no idea if it's still there. While in Guatemala, I had dreams about a missing part. A pyramid. Then, when we entered the temple, I experienced vivid visions. Wait a minute. You entered the temple? Well, yes, we did. And we found the pyramid from my visions. But I was too weak. I was unable to solve the mystery of its entrance. I'd failed there. I always wanted to understand why. So upon my return... You rebuilt this final part according to your visions and... Nothing. But I'm dying, and at least my son will see that I did my best to complete my life's work. Thank you again for saving me. What should we do next, Holmes? Их-то сколько всего. Не-не-не, еще.
Так. Ночью. Сейчас ночь у нас, да, я так понимаю? Ватсон, у нас дела. Так, не-не-не. Сейчас же ночь. Watson, stay alert, and you'll need to be quiet. Так. Серьезно? А, она теперь выпуклая. Хм. There's no space for this lockpick. There's no space for... There's no space... There's no space for this lock... There's no space for this lockpick. There's no space for this lockpick. А, вот. Я чё тут, блин. There's no space for this lockpick. Ну, There's no space for this lockpick. я говорю, надо цифру 3 использовать. Нет, а что это? Что за прикол? А, давай 4. А, 1 тогда, да? А, вот, тут можно менять. Видишь, нам надо... Или ты с ума сойдешь. То есть это нам надо поднять на... Да стой ты. О. Да, так, все. Брать. Да какого хера-то я не пойму? Почему наоборот все делается? Я вот эту первую. Наоборот, хочу на первую. Да что за прикол? То есть, все наоборот, смотри. Шутка какая-то, блядь. То есть первая идет сюда. А, или вот. Так. Мне надо, чтобы вот это была первой, а это та четвертой. Она поднимает. Наоборот, да, надо делать. Так, убрать. Так.
Вот это пойдет сюда. Не-не-не, сюда. Блять, разобрался маленько. Прям в кабинет пойдем, да? This door is securely locked. I must find another way in. А, понятно. Двигать сейчас будем что-то, да, чтобы сверху пройти. How can we reach the balcony? Others might see nothing here but fence, but there is more to it than that. Да ё-моё. Полезли? Так, а там лестниц нет, да? Спуститься вниз-то. А, есть.
Так, нам надо вот... Где там управление этой калиткой-то? Нет, это управление, а самой... Не. А где же управление этой? Так, где же она? Фига себе, а где, как же? А, о. Нет. А вот, рядом который стоит. Что она нам даст, вообще непонятно. Это клетка. Может, это... The balcony door's open. Прыгнуть? The balcony door's open. Она уже сюда не двигается почему-то. А зачем туда идти, я вообще не понимаю. Ну вот так мы прошли сюда. Туда на какой хер нам идти, я не понимаю. Еще выше залезть. Там веревки какие-то. Так.
Все, я понял. Да хорош тут, блядь. Так, а где у нас это? Она у нас вот. Так, а сюда мы опять эту телегу всю двигаем. Ты осилишь, Ватсон? Да хорош, подожди. Отдыхать вздумал у нас, да? Так.
Да, если свалимся, придется опять это двигать. Тихо, тихо. Да прекращай это меня. Красавчик. Ну и хватай за цепь. Чё, в чан не хватило уйти? Чё за фигня-то не там? Фу. Holmes, I'm here. Can you let me in? Ты где? А, We need to hurry and find out what Mr. Marley is hiding. ты гоблин. A Mayan pyramid. A slot. It appears to be part of some mechanism. Надо ножик, вон там написан. Какой-то кинжал. Вот он, наверное, в коробке. Которого нету. Obviously for a dagger. Mayan period, I think. I'll need a dagger to work the mechanism. Че найдем? There's a recurring theme that connects all of these sculptures. Marley is obviously an avid student of mechanics. А, так. Подожди-ка. Нет, подожди, найти применение. Найти применение, вот он. A slot. А механизма-то нету. И откроется вот этот, я так понимаю, вот эти пароли куда-то уйдут. Но нам надо сам ножик. Где он? Где-то валяется там. В плавильне. Сейчас посмотрим, подожди. Marley is obviously an avid student of mechanics. We need to hurry and find out what Mr. Marley... Так, ладно, может внизу что валяется, пойду посмотрю. Там был этот ящик со всякой херней валялся. Может, здесь валяется? Нет. Ничего подобного.
Блин, нету. Изготовьте нож Майя, чтобы открыть пирамиду. Изготовить. Зачетно. Ну, пойдем готовить нож Майя. Конечно, мы в кузнице. Что же нам не сделать? Another statue of Tikkun Uman. Доспехи, можно сказать. So, Bernard Marley built a mechanical globe. This globe has space inside. It should be possible to open it. Ну да, нам надо просто эти квадратики, недостающиеся. Locked. Locked. Давай откроем. It's... Marley dismantled these alarm clocks for their parts. It can move, but a part of the mechanism is missing. Be careful, Watson, unless you want to be speared by Tikkun Uman. The chain...
Мгм. The chain doesn't fit here. Так, они все одинаковые, да? It seems you found the key to the safe. Так, я знаю, я избранный. Техноман хочет использовать меня в своих целях. Боже, защити меня, я не хочу умирать. Прикольно. A piece of a map in metal. This object evidently connects to something else. This part is in solid gold. It's worth a fortune. The statue is in 3 parts. Only the gold is original. Marley must have reconstructed the other 2. It's almost daylight. The workers will be here soon. It's time to leave. Так, а там на глоб это 2 же. 2 недостающих. Вроде 2 недостающих фрагмента. Точно все из этого ли? Не будем ничего брать. Пойдем, Ватсон. What should we do next, Holmes? Валить. Найти применение. Это мы найдем применение. В клубе мы найдем применение. Так, вернемся в клуб.
А, они как они стоят постоянно в одном и том же, в одной и той же позиции. Ничего, нормально. I heard that Zacharias was killed by the statue's spear. Итак, ладно, всем спасибо за просмотр, комментируйте, подписывайтесь на канал. Всем удачи и пока!